Hi guys, a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda na samu dala 1000 kamar yadda kuke gani a cikin wannan site din. Wanda abin da kawai kake bukata wayanka sai kuma internet connection sai kuma ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku like ma wannan bidiyon sa'annan ku share din shi, and then idan akwai mai tambaya ko kuma kana neman wani ƙarin bayani ko kuma akan wasu previous video da nayi, so make sure kawai zaka iya joining na Telegram group ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu, so ko da yaushe ina available a can. Zaka iya mun idan akwai wani abin da kake so ka tambaye ni, so kai tsaye ko da yaushe ina available a cikin group ɗinmu da Telegram. So make sure ka duba description na wannan bidiyo, za ka ga link ɗin sai ka danna sai ka rejoin. So abu na farko za ka fara yi ka duba ƙasan bio ɗin, za ku ga na ajiye muku link na wannan site ɗin da kai sai kai sign off na account ɗinka. So idan ka yi clicking akan link ɗin zai kawo ka nan interface ɗin wanda za ka yi registration na account ɗinka. So da farko za mu yi clicking akan button ɗin da aka saka sign off a ƙasan nan kamar yadda kuke gani. So after mun saka a nan wajen, a nan za ka shigar da information naka. A nan zaɓi na farko za ka saka email ɗinka. Idan after ka saka email ɗinka ga ɗan wani bottom a nan wajen mai kaman alaman agogo, so za ka yi clicking akan wajen. Idan ka yi clicking akan wajen za su tura maka da code a wannan email ɗin, so za ka saka wannan code ɗin. So a nan wajen ka saka password naka, sai kuma a nan ka saka referral code. So referral code just idan ka bi ta link din nan ma direct kawai za ka ga ya shigar maka da referral code din, ko kuma ka saka wannan code din da kuke gani. So after ka yi wannan, that's all, ka yi creating na account ɗinka. Is very simple. So ni kai tsaye yanzu bari na log in na account ɗina. So after ka yi sign off na account ɗinka, so the first thing zai kawo ka nan wajen wanda shine interface na wannan site ɗin kamar yadda za ku gani, wanda zan muku explain everything yanzu. Wanda idan muka dawo wajen mine za ku ga gashi nan a wajen balance ɗina ina da 1000 da wani abu kamar yadda kuke gani. Okay, so zan nuna muku step by step yadda na bi, wanda kai ma idan ka bi the same thing yadda zan yi, kai ma za ka iya making abin da ya fi haka ma, you know. So kai tsaye abu na farko za mu fara yi shine deposit. So wannan site din already kamar yadda na faɗa muku, so ana yin kamar like trading ne a cikin shi. Idan dai in ba ku manta ba, kun ga na taɓa muku video akan Coinrise da sauran wasu site. So shi ma wannan is like waɗancan yake. So you know, so akwai waɗanda suke cewa yanzu ba su fahimci last site da na kawo ba. So wannan maybe insha Allah wannan za ku fahimci yadda yake shi. Okay, so a nan wajen da farko ga button da aka saka top up kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking ta nan wajen za mu yi top up na account ɗinmu, wato za mu yi deposit na kuɗi a cikin site ɗin nan. So for example za mu iya ce okay, so za mu yi deposit na $10. So minimum abin da mutum zai iya deposit kenan. So sai mu danna top up kamar yadda kuke gani. So after ka danna top up, so a nan wajen za su baka wallet address wanda za ka yi copy na shi. So idan ka copy wannan wallet address ɗin, za ka je za ka yi deposit a ciki, you know, to a wannan address ɗin just kawai za mu yi copy na shi. So after mun yi copy na shi, za mu je cikin Binance. So after ka fara ka je cikin Binance ɗinka ko Bitget ko Mexi ko ma wani exchanger kake amfani da shi, just kawai za ka yi recharging wannan like $10 kamar yadda kuke gani. Wanda after ka yi transfer ɗin, idan za ku ga akwai yadda yake baka detail na transfer ɗin da ka yi a shi can exchange ɗin. So a wajen akwai yadda aka saka transaction ID. So za ka kwafo wannan transaction ID ɗin sai ka zo ka yi pasting ɗin shi a nan wajen, ko kuma payment address, wato address ɗin da ya payment ɗin. So kawai za ka zo ka saka shi a nan wajen, ko kuma transaction ID. So kawai kana saka shi, that's all, shikenan za ka ga sun maka wannan na account ɗinka, wanda kawai kana komawa baya like za ka ga an yi recharging na account ɗinka wanda za ka iya fara aiki da shi yanzu. Wanda a wannan bidiyo yanzu zan nuna muku step by step yanda za ka yi. Okay, so da farko after ka yi deposit na account ɗinka, za ka dawo home page nan ga wani wajen da aka saka calculator kamar yadda kuke gani. So wannan before mu je mu shiga trading ne, ta yadda idan ka bi wannan method ɗin da zan faɗa maka, even idan ka yi loss na kuɗi ma akwai compensation da za su baka, wato za a dawo maka da kuɗin kan nan 100% na last trade da ka yi, you know. So idan a last trade ka kona $100, so za su dawo maka da $100 ka, amma make sure sai ka bi wannan tsarin da suka nuna maka na 8 stage din nan kamar yadda kuke gani. So a nan wajen me za mu yi? So a nan wajen idan muka zo, so za ka saka amount ɗin kuɗin da yake account ɗinka, wato kake so za ka yi trade da shi. Kun gani yanzu for now akwai dala 1000 a cikin account ɗin. So a nan wajen zan rubuta dala 1000. Kai in dala 100 ne ko kuma dala 10 ne, sai ka saka dala 10 a nan wajen. So idan muka saka dala 10 gashi nan a wannan period wannan na farko nan trade amount
gashi nan na farko suka ce mana in da mu shiga trade sai mu shiga da 0.01, trade na biyu za mu iya shiga da 0.025, trade na uku haka, trade na hudu haka, gashi nan. So make sure sai mu bi wannan stage din da suka nuna mana, kun gane, make sure sai mu bi wannan stage din a hankali, trade na farko, na biyu, na uku, na so idan ka bi waɗannan stage din duka mai ala suka yi loss, so ko kana musu magana za su dawo maka da compensation, wato full kuɗin ka za a dawo maka da shi, dan za ka iya ci gaba da trade abinka, so amma make sure sai ka bi wannan tsarin. So ni like zan iya ce okay, so dala 1000. So idan na saka dala 1000, so gashi nan anan wajen sun bani jerin jadawalin stage din da ya kamata na bi wajen yin trading. Stage na farko ga da abin da zan na shiga, stage na biyu ga da abin da zan na shiga, har zuwa stage na uku kamar yadda kuke gani. So make sure idan na bi wannan tsarin ko da na yi loss na wannan kuɗin, idan na musu magana za su dawo min da wannan kuɗi na ɗin. Okay, so yanzu idan muka dawo sai abu na gaba kuma shine yaya da ka making kuɗi a cikin site ɗin nan, wanda yanzu zan nuna muku shi step by step. So a nan wajen ga wani waje da aka saka BTC 24, so 28, sorry. So za mu clicking akan shi. So idan muka clicking akan shi za mu ga kamar yadda kuke gani, gashi nan ya ba mu chart ɗin BTC kamar yadda kuke gani. So kai tsaye yanzu me za mu yi? So kai tsaye abin da za mu yi yanzu, za mu je zuwa cikin signal group ɗinsu. So suna da signal group already wanda ake providing signal ga waɗanda ba su iya trading ɗin ba. So za a baka signal free ta yadda za ka zo ka yi trade a ciki. So okay, so yanzu bari mu je kai tsaye zuwa cikin signal group ɗin. Okay, so kai tsaye kamar yadda kuke gani, wannan shine signal group din sun, za mu ga gashi nan ana providing signal. Okay, so yanzu ga like signal da aka saka, aka ce trade akan big. Okay, so sai mu dawo. So idan muka dawo, last trade da aka yi an yi trade akan big kuma an yi win. Okay, so yanzu idan muka dawo sai mu zo, so ga big nan. So idan muka yi clicking akan big, so a nan wajen za mu shiga trade din. So za mu iya ce okay, so $2 kawai zan sa, sai na yi confirming. So idan na yi confirming gashi nan purchase successful. So za mu jira trade din, gashi nan sauran sakonni yanzu ya gama, sai mu ga mun yi win ne ko kuma mun yi loss kamar yadda kuke gani. So just za mu jira shi. Wow, so kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi win na trade din kamar yadda za ku gani, wanda in muka dawo wajen home ɗina za ku ga, kun ga like da $2 na shiga, gashi nan yanzu ya dawo dala 1004. Wanda kuma da dala 1002 da dala 2 ne, yanzu kun ga da 4, which is kun ga mun samu almost ya kai $2 profit. So wannan shine kun ga yadda ake. So like kun ga signal group din su yana aiki. So the next thing yanzu me za mu sake yi, za mu iya sake komawa cikin signal group din, sai mu sake ganin okay, so next trade akan me aka ce small. Okay, so yanzu za mu zo sai mu yi clicking akan small. So idan muka zo, so yanzu bari na shiga da $4 din for example. So na shiga, so just zan jira shi kamar yadda kuke gani, so that sai mu ga. Make sure idan kana buƙatar su dawo maka da compensation after ka yi loss, so sai ka yi amfani da wancan stage inda suka tsara maka. Za ka bi stage na farko, na biyu, haka kan nan, so za ka na bi. Wow, so kun ga gashi nan trade na biyu ma still mun sake win, wanda idan na sake dawowa, kun ga yanzu for example, so kun ga yanzu ya dawo 8, which is daga 4. So kun ga that means signal group din sun nan is okay. Kun ga duka trade guda biyun da shi ne amfani, and kuma gashi nan duka mun yi win kamar yadda kuke gani. Gashi ne yanzu kun ga dai da small kuɗi nake testing nashi for now, so that the more na dama understanding nashi, dan ci gaba da irin like shiga da manyan kuɗi. Okay, so wannan shine like step by step yanda shi wannan yake. So kun ga already signal group din su na aiki. So make sure banda dai over trading, ka dan yi trade a 1, 2, 3 a hankali dai, da muka samu profit. So just za ka iya barin shi, da muka ce za ka takura ka ta yin trade, sai ga kai ka kayi loss na trade. Okay, so sai da next thing kuma yanda mutum zai withdraw na kuɗin shi after like ya yi making profit, yana so zai cire. So ga wani button da aka saka withdraw kamar yadda kuke gani, but amma kafin mu zo wajen withdraw, ga wannan wajen da aka saka pin kamar yadda kuke gani. So za mu clicking nashi. Idan muka clicking nashi, so a nan wajen za ka yi na za ka saka account ɗinka, za ka yi na account ɗinka wanda kake so za ka na cire kuɗin ko da yaushe idan ka zo, wanda a nan wajen ga fiat currency ga kuma cryptocurrency. Okay, so idan muka zo a nan wajen gashi nan za ka iya adin katinka
na dollar da sauransu, wanda for now dai I don't think ba su yi adin din naira ba, currency din mu irin na naira. So za ka iya cirewa kawai ta hanyar amfani da cryptocurrency. So idan muka zo a nan wajen ga yanda aka saka coin network, sai ka bar shi a TRC20 USDT, sai a nan wajen za ka saka address. So za ka je cikin get ɗinka ko Binance ɗinka ko Bybit ko ma wani exchanger ne ko wallet, sai ka ɗauko address. Make sure ka kalli address ɗin na kan network ɗin TRC20 USDT. So za ka ɗauko sai ka saka shi a nan wajen. Idan ka saka shi a nan wajen, ga ɗan nan wajen a gefe ga wani alaman agogo a wajen da aka saka email verification. So za ka taɓa kan shi. Idan ka taɓa kan shi, kamar yadda kuke gani, za su tura maka da code a email ɗinka. So idan suka tura maka da wannan code ɗin, za ka saka wannan code ɗin a nan wajen. So kawai kana sakawa sai ka danna confirm. So kana danna confirm, shi kenan ka yi linkin na account ɗinka, wanda wato wallet ɗinka wanda za ka na withdraw na kuɗinka. So anytime kawai idan ka zo ka clicking akan withdraw ɗin nan, so kana yin clicking akan withdraw, already za ga address ɗinka ya bayyana a nan wajen wanda ka saka. So kawai sai dai ka saka amount ɗin da kake so ka yi withdraw, so sai ka saka amount da kake so ka yi withdraw. So let's say mu ce ina so zan yi withdraw na $10 for example. So kawai kana sakawa direct, idan ka danna withdraw zai tafi zuwa cikin wannan wallet ɗinka da kai linkin nashi. So kawai ta wannan hanyar is very simple, kawai za ga ya sauka a cikin wallet ɗinka da kai linkin. And the most wannan da ya burge ni kamar da kuke gani shine wannan wajen color prediction ɗin kamar da kuke gani. So in ba ku manta ba, already na mun muku bidiyo akan shi yanda wannan yake. So I hope like da yawan ku yanzu kun dan fahimci yanda yake. So za ka iya zuwa nan wajen kamar da kuke gani wajen color prediction ka yi trade ɗinka. Okay, so yanzu bari mu ɗan yi trade 1 zuwa 2 a nan wajen color prediction, mu ga yanda yake. So that wanda already dai I know kun san yanda yake. So just za mu ɗan yi testing nashi. So da nawa zan shiga, bari na shiga da $5, so as you can see, right, so za mu jira shi ne ko kuma just za mu yi entry. So bari na yi entry just akan rate. Okay, so kun ga just na yi entry akan rate, wanda shi ma za ku sa akwai signal group din shi wanda suke providing signal. So shi ma zan muku dropping din shi duka a description na bidiyon nan. So make sure sai ku danna za ku iya joining na group, signal group din shi na shi color prediction. Okay, so just yanzu bari mu jira trade din mu ga yanda zai kasance. Wannan na muku bidiyo akan shi. So I hope da yawa wasu sun dan fahimci yanzu yanda wannan color prediction din yake. Okay, so sauran sakonni 30, 12, 10. Okay, and wannan site din kuma kamar yadda ba wai irin site bane na Ponzi scheme irin na sati 1 sati 2 nan sun tafi. So yana daukan dogon lokaci before wannan za ku ga insha Allah an samu alkhairi. Wow, you see. So already wannan ko ban duba signal ba zan iya tare da kan shi kamar yadda kuke gani da yanzu gashi nan. Before na ending bidiyon na samu profit din da yake $10 da wani abu, like kun gani, is very simple. So haka site din yake. The more kai understanding din shi, ba kai da wani matsala, za ka iya trade ɗinka ba wani problem. So wannan shine step by step yanda shi wannan site din yake guys. A nan wajen kuma ga yanda aka saka invite nan. So idan kana da community za ka iya inviting din su, like duk wanda kai inviting din shi akwai commission da za ka na samu. So duk lokacin da suka yi trade. So wannan shine step by step guys. Idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma wannan channel din, ku yi like ma bidiyon nan, sannan ku share da shi, and make sure kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu. So idan kana da wani tambaya ko kuma neman wani ƙarin bayani ko ma wani kalan tambaya ne, ina nan ko da